Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wannan shine video namu na 36 a cikin wannan series da muke yi mai suna koyi Python. Kamar yadda na faɗa, insha Allah zan yi bayani akan Python tun daga farko har zuwa gwargwado abin da ya kamata a ce mutum ya sani a ciki. Idan ba za ku manta ba, video namu na ƙarshe mun yi bayani ne akan while loop. Yau insha Allah cikin wannan video za mu yi bayani ne akan for loop. Wannan for loop shi ma ɗaya ne daga cikin kashe-kashen loops da muke da su a cikin Python. Abinda for loop yake yi, ana amfani da shi ne domin a yi printing wani abu da aka yi creating na codes so da yawa. So it's like shi for loop ba kamar while loop bane. While loop za ku ga condition ne muka bada, duk lokacin da wannan condition yake true to ya muna abinda muke so, ya ci gaba da printing abinda muke bukata. Shi for loop ba haka yake ba. Shi for loop yana yin adadin abin da yake cikin block na codes da muke da su, shine abin da iteration inda yake yi kenan. So kamar misali yanzu a for loop na create a string, ina so in yi printing na duka string values in, so zan amfani da for loop ya yi man wannan printing in. For example, maybe na creating list, ina so in printing duka abin da ke cikin wannan list in, zai man printing nashi da for loop. Da ya gama printing abin da ke cikin list in zai tsaya. Maybe ina so in printing na wani abu da ke cikin range, ko wani abu da ke cikin dictionary, ko wani abu da ke cikin tuples, ko wani abu da ke cikin set. Duk abin da nake so in printing zai man printing na wannan abin da yake cikin particular block of codes inda nake so in yi printing. Shine abin da for loop yake. So bari bada misalin yadda ake rubuta wannan for loop in. Let me create a variable and I will call it Ahmad. Ahmad is equals to, let me just call it, for example, let me say okay, let me create a list. So let me create a list. So I'll just create, let's say, Ahmad Zamfara 2024 3 let's say Nigeria. Okay, let's stop here. So wannan shine abin da muke da shi. So misali muna so mu printing wannan daban, muna so mu printing nashi daban, ko kuma let me turn this into name of state. Let me say Zamfara, Sokoto, Kebbi, Lagos, Ekiti. So let me just put all this name of state in misali. So yanzu ina so in printing wannan list inda muke da shi na state, ina so in printing nasu ɗaya bayan ɗaya, ina so in printing guda abinda nake so ne kenan. So zai amfani da for loop domin for loop zai man printing duka abin da ke cikin wannan list din, zai man printing nasu wuri ɗaya, ba kamar yadda suke a cikin list ba. Because yanzu misali idan na ce print Ahmad, zai man printing list in ne a matsayin list na Ahmad, shine abin da zai print. So yanzu ba haka muke so ba. So za mu yi iteration na wannan Ahmad in, sai muna printing Zamfara, ya muna printing Sokoto daban, Zamfara daban, Kebbi daban, Lagos daban, Ekiti daban. Okay, so I'm going to say yadda ake rubuta loop. Zaka ce for, so abinda zaka ce shine yanzu for, sai kai creating iteration value, shine kamar temporary variable ne zaka yi creating temporary variable. That's ni abinda na kira shi kenan, temporary variable. So ina iya cewa for a, duk abin da kake so ka rubuta sunan duk da kake so ka bashi amma ba sunan variable naka na sama ba. So zan iya cewa for a, kuma ina iya cewa for I, ina iya cewa for Zamfara, ina iya cewa for Ahmad, maybe Aminu, for example, I add something. Duk sunan da nake so in bashi, ina so in create a new variable ne wanda zan storing yanzu waɗannan values inda za su shigo ɗaya bayan ɗaya. So zan rubuta duk abin da nake so in rubuta. So I'm going to say for a, let me put a. So I'm going to say for a in what, in variable namu wanda yake dauke da data in mu, shine wannan variable in Ahmad. So I'm going to say for a in Ahmad,
then I'll put colon, saying click enter. So and then you need to have indentation. Kar code in ka ya fara a nan farko, no, ana so ya fara a nan daidai inda ya tsaya inda a in take. Sai in ce print what, yanzu muna so mu printing for a in Ahmad, that is everything yanzu da zamu printing abin da yake cikin wannan list in ya zama kamar a, mun bashi temporary variable na a. So in what, in Ahmad variable da muka create list in. So I want to print what, I want to print a. So yanzu wannan a inda na create temporary variable da na create, yanzu idan na printing zai man printing duka waɗannan list inda muke da su. So zai man printing Sokoto daban, zai man printing Zamfara daban, Kebbi, so Lagos da kuma Ekiti, so duka su yanzu sun fito a matsayin daban-daban ba cikin list ba. So shine abunda wannan for loop yake. So muna iya mu ƙara wani abu, for example let's say muna iya cewa misali muna son mu ƙara is a state in front of each and every state da muke da shi. So ina iya cewa, for example ina cewa sai in ce is a state. So in yanzu na ƙara wannan print a is a state, to in yanzu na ƙara printing yanzu zai ce man Zamfara is a state, Sokoto is a state, Kebbi is a state, Lagos is a state, Ekiti is a state. So na ƙara wannan ɗai bayan ɗai dukansu ya haɗa musu a wuri ɗaya. So wannan shine abin da kake iya yi da wannan for loop. It's just an introduction nashi, so ina so ku fahimci abin da ke, because for loop in ya fi zama abu mai amfani sosai fiye da while loop, an fi amfani da shi sosai. So zamu yi I think videos da yawa akan for loop in wanda zamu fahimta, kuma most of abinda zamu iya yi da for loop in shi ma zamu iya amfani da shi a while loop, some of things maybe da zamu iya yi. So this is just sai mutum yayi practical nashi, mutum ya ci gaba ya ga abin da yake iya yi da shi. So kana iya duk abin da kake bukata. For example let me create another list so that in ƙara baku misali mai kyau. So let me create another list saboda ku ƙara gano wani misali. So let me just create yanzu another variable. Let me call the variable b. Let me say b is equals to, let me just create a list. I'll create list of numbers. So I'll say 3, 6. Let me just write whatever I want to write. Let me just write this. So yanzu abin da nake so ina cewa for abin da nake so ya create temporary variable. What I want to do, abin da nake so in shine ina son wannan numbers inda muke da su, ina so in printing the numbers in times 3. Each and every one of the number ina so in printing nashi times 3. So what I want to do is ina cewa misali for C in B. So kar ku samu confusion, I just use yanzu na using alphabets ne, so it's the same for A and whatever. Duk abin da ke so ka yi temporary variable za ka iya sakawa a ciki. So I want to say print C. So now if I print it, it's going to multiply. Okay, sorry, I'm going to say print C times 3. Sorry, I didn't put times 3. So I'm going to say C times 3. So I'm multiplying each number. Look at it now. Yazo, first of all, zai ce misali yanzu wannan code in na farko for C in B multiply C times 3. So sai yazo sai dauki wannan 3 in 3 times 3 sai ya ba mu 9. Sai ya sake dawo ya dauki wannan 5. 5 times 3 ya ba mu 15. Ya sake dawo ya dauki 6 times 3 ya dauke ba mu 18. 2 times 3 ya ba mu 6. So haka zai ci gaba da tafiya har lokacin da ya zo ƙarshe gaba ɗaya. So idan ya zo ƙarshe gaba ɗaya a nan zai tsaya. That is we have 55 times 3. 55 times 3 zai ba mu 165. So wannan shine abinda wannan iteration yake. Abu ne mai sauki sosai. So muna iya mu yi mu saka kamar yadda muka yi wannan multiplication table a while loop. Ina iya for example b comma, then I will say is equals to comma, yeah, okay, I can say b times, yeah, b times comma b times 3, yeah, b times 3 comma, then I will say is equals to
comma is equals to c times 3. So no, I just create this just to show you that what is going to show is going to see the wannan number da muke da ita, that is wannan b in b times djb times wannan times 3 da muka yi. So it's going to do that for us. So that's it. Okay, I have to put c because it in our iteration is going to be c, not b. So I have to put c. So it's going to be this particular figure times 3, 1 and 3 in the muke multiplying nasu times 3, then it's going to give us this times this is going to give us 9. So let me do it, and kunga 3 times 3 9, 5 times 3 15. It is just yana da sauki sosai duka wannan bai da wani wahala. So kwanta da hankali sai mutum ya practical nashi, bai da wani wahala, yana da sauki sosai. Kun ga yanzu na yi creating multiplication table cikin sauki. So idan ina so zai iya kara creating wani, zai iya creating duk abin da nake so ya creating based on sequence na number inda muke da su a cikin list. So duka mutum yana iya wannan a cikin using for loop insha Allah. So ina jin nan za mu tsaya insha Allah. Da fatar Allah ka samu dace. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.